39,99 € il prezzo di questo power bank. Si tratta di un caricabatterie a pannelli solari da 25.000 mAh, dato che invito a tenere bene a mente perché ci tornerà utile tra poco. Questo è il contenuto della confezione con il power bank dentro questo sacchettino. Adesso lo apriamo e vediamo meglio com'è, il manuale di istruzioni e un cavetto micro USB. Avrei preferito magari l'USB di tipo C, visto l'anno ormai in cui siamo, la tecnologia che di solito avanza. Abbiamo qui il manuale che ci dice tutta una serie di indicazioni. Volevo farvi vedere qualcosa perché vedete anche i disegnini che sono utili per comprendere bene e interpretare soprattutto i LED che ci sono sul fianco del dispositivo, LED che indicano 25, 50, 75% di stato di carica del dispositivo e che aiutano quindi a comprendere se sia già carico oppure no, più un altro LED verde che ci indica se è in ricarica attraverso i pannelli solari. Vediamo un attimo come è fatto. Intanto questo cofanetto con questa parte in similpelle è molto carino. Non ho apprezzato il bottone fatto così, avrei apprezzato un velcro che avrebbe reso molto più rapida l'apertura. Poi questo set di 4 pannelli solari neri ben fatto e foderati con questa parte in tessuto che li congiunge, che permette poi di ripiegare il tutto. Lateralmente abbiamo i LED, vado a premere il pulsante che hanno messo sotto. Io francamente avrei preferito di lato, perché messo vicino al LED, alla torcia, quando questa è accesa, vedere accanto dove è il tasto non è la cosa più semplice. Però andiamo a schiacciare il tasto di accensione e vediamo che in questo momento ci sono, un po' da interpretare, 2 LED e mezzo accesi. Questo è quello che vedo. Secondo me sono 2, ma siccome si illumina da dentro, illumina un po' anche quello accanto, perché 2 sono belli pieni, il terzo non tanto. Fatto sta che messo al sole da metà carica, nei giorni scorsi ho fatto qualche prova a riguardo, l'ho tenuto un pomeriggio, in realtà dall'ora di pranzo alle 5 più o meno del pomeriggio, perché la stagione ha il sole che ha e quindi questo era il tempo. In quel lasso di tempo, quindi più o meno 4 ore, 5 ore di esposizione al sole, messo in orizzontale per terra sul balcone, ha ricaricato di una tacca. È vero quindi per chi dice che serviranno giorni e giorni per ricaricarlo tutto. Vi dicevo di tenere a mente la capacità di questa batteria, che è molto significativa, 25 mAh e 2 volte qualcosa rispetto a molti power bank che troviamo sul mercato, e riempirlo tutto, questo pacco batteria, attraverso i pannelli solari è sicuramente una fatica che deve affrontare con un bel po' di esposizione al sole. Dipenderà poi tanto anche dall'inclinazione dei raggi del sole, dipenderà dall'orario in cui si espone al sole, dalla temperatura. Ci sono tanti fattori che sul fotovoltaico influiscono la carica o non la carica della batteria. Fatto sta che la pratica funziona, ma non pensiamo di mettere mezz'ora sotto il sole questo power bank e ritrovarlo carico, sia perché è estremamente capiente e quindi a riempirlo tutto ci vorrà tanto, sia perché la capacità di carica, per quanto siano 4 pannelli, non è così rapida da permettere una ricarica super veloce attraverso i pannelli solari. Capacità 25.000 mAh abbiamo detto, pannelli solari da 6 watt, 5 volt, input di 2 ampere, output di 2,1 ampere, sempre 5 a 5B. Torcia, vi dicevo, sul retro, la inclino leggermente per non accecarmi, si tiene premuto il tasto di accensione e si accende. Vedete benissimo che trovare in questo contesto il tasto di accensione, se non vi ricordate dov'è, non lo vedrete, perché neanche dal vivo si riesce a vedere attorno, si rimane abbagliati dalla luce del sole, per cui bisogna andare un po' a tastoni, tenere premuto e si spegnerà il LED che ho lasciato acceso per una sera intera, pensando di scaricare la batteria così da poter fare il test e ricaricarla,
ma non ha combinato di una virgola la batteria, quindi evidentemente ottimo in termini di consumi. Vi faccio vedere ancora questa parte laterale dove ci sono le porte USB tradizionali, che sono quelle di output per andare a ricaricare il vostro dispositivo, mentre al centro la micro USB che serve per ricaricare il dispositivo stesso se lo volete ricaricare in maniera tradizionale. 39,99 €, beh, secondo me è ben fatto, un prodotto affidabile che è da prendere in considerazione. Certo è, non ci aspettiamo di metterlo veramente mezz'ora al sole e di ritrovarlo carico per una giornata intera di utilizzo. Non funziona così, ma né questo né tutti gli altri che ho provato in passato. E proprio la tecnologia e anche la capienza della batteria, che essendo molto grande da ricaricare serve tempo per poterlo fare. Per il resto è un prodotto che mi ha convinto. So this video review is for this solar charger. It's a very big and bulky and quite a heavy charger. So this is the box it came in, and it has a little protective plastic cover, and it also had the cover with the USB charger. So that came in there like that. Here's the charger. You do get this cable, which isn't very long, and it's a micro USB, which I'm surprised with, because you don't get a USB-C option as well. Now, I have other solar chargers, and you get the option of being able to use either a USB-C or a micro USB cable. Granted, it did come with a micro USB charging cable, the other one I'm talking about, not this one. But anyway, at least you get a charge cable, although most of us have plenty around. Now, it arrived and it was already on level 3. You can see level 4 of the charging flashing, and that means it just needs a little bit more charge to be fully charged. So these type of batteries, this will probably take about another 2 hours to fully charge. There's another button here, another little, if you can see that there, the one that's not quite lit up. You can see the top one flashing, and then as you come further down, the lit up blue, and this other one here. Now, that's for when you charge in with the solar charge, and it lights up green apparently. So I'm going to test that in a moment. I haven't tested that yet. There is a torch on the back. In the instructions, there's nothing about the torch. It just says on the diagram that there is a torch. So with a long press, and it turned on, and then another press, I turned on. It did go and flash. Hang on. I did get it to flash before. No, well, it does flash. Flashes slow and flashes fast, but it seems to be temperamental. There is, I'm going to unplug this now. So there is a cover. It's quite stiff, especially with one hand. There we go. So there is a cover, which is handy. It keeps it watertight if you're camping or out and about. So there is a cover for it. Then there's this little button, pressed it, and this is where you open out for the solar. Now, my other solar charger only has one, so all of this isn't included in my other one, which I've had for quite some time. You just get this one panel, and it works brilliant. But having this would make it charge up in the summer really, really fast. So you do get instructions, which I've got spread out here. And this is all the instructions you get in English. So this
not that I can see, there's nothing about the camera, not the camera, sorry, the light. It's just on here where it says 6 and 7 there. So 6 and 7. But it doesn't tell you anything in the written instructions about the flashlight. So it's a pretty rubbish day outside, but I'll give this a little go. Right, now I'm not going to talk when I take this outside because I think the neighbours might think I'm a bit weird. I think they think I'm weird anyway. So, right, let's see if the green light flashes. Give it a go. Oh, windy. Right. Yeah, there we go. Green light. So it's actually charging. Okay. Beep beep. Mind your bum. So even on a dull day like it is today, it's windy out there, it's really a rubbish day, we've had heavy rain as well, hardly any daylight. It is, what time is it? Just after midday, and it did charge with the solar charge. So I'm pretty impressed with that, to be honest. It is heavy because it's so bulky. Where are we? Fasten that back over. And I do like the way that folds right out. You could either have it just using the one, or if you have the space on a table or something while you're outside, yeah, make use of the sunshine instead of your electricity. How big's my phone? I have a Huawei P30 Lite, and it's exactly the same size as my phone. It's probably about 3 times as heavy though. It is a really, really thick charger. It's obviously going to last. It's well made, and I really like it. I think it's smashing. Not sure what the price is, I haven't looked, but I would expect to pay about £30 for this. Yeah, I think it's superb. So I hope this has been helpful to you, and yeah, it's smashing. Goodbye. Automáticamente, entonces abrimos. Estamos un día nublado, entonces mira, abrimos, lo colocamos, solamente un panel y ya se está iluminando el verde, como que está cargando. Tenemos que verlo simplemente con uno de los paneles. Tenemos hasta 4. Entonces tenemos una superficie bastante maja una vez que lo abrimos. De hecho, estamos ahora mismo en una habitación, en un día nublado, ¿sabes? Lo acabo de poner aquí un poquito por la ventana para que se vea. Veremos ya, eso está cargando. Sobre la velocidad, vamos a ver, esto con un USB de 1 amperio de carga, nos va a tardar casi 24 horas en cargar mediante alimentación normal. Así que esto tarda unos 2 días reales de luz. O sea, en teoría pone el fabricante que 37 horas, pero vamos, nos podemos, teniendo en cuenta que vamos a tener 12-14 horas de luz como máximo al día, esto vamos a tardar varios días en poder cargarlo entero. Pero claro, si también tenemos en cuenta que tiene 25.000 mAh y te da para una semana entera de estar utilizando el teléfono móvil, si encima estás por ahí por el campo y demás, lo vas dejando cargando todo el tiempo que puedas y sacas 1 o 2 cargas más de teléfono tranquilamente, sin preocupaciones. Así que esto para el campo es perfecto.